Und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu X. Und wir gehen weiter, um Hiragi zu unterstützen. Die wahrscheinlich nicht begeistert davon sein wird, dass wir auch hier sind. Ach so, ich dachte, die Hand gehört zu was Größerem. Ich dachte, die Hand gehört zu einem größeren Viech, aber die Viech ist einfach nur die Hand. Wir dürfen nicht gegen das Ding kämpfen. Oder wir müssen jetzt wieder als sie in ihrem Ultra-Modus kämpfen. Ach, guck mal, das Viech ist ja noch hier. Malice Claw. Oder es gibt einfach mehrere davon. Also gibt's zwei Hände. Logisch. Was macht es da? Erstmal haust du da jetzt drauf. Dann haust du nochmal so drauf. Mit Kous zusammen. Das wollte ich doch gerade gar nicht. Wieso kann ich gerade nicht tauschen gegen Kous? Ich wollte gerade sagen, ich habe schon mehrmals gerade gegen Kous den Tausch angetreten. Ja, das Ding macht aber gerade auch nicht so viel Schaden. Aber es kann blind machen, wie es scheint. Okay. Jetzt nehme ich doch noch mal hier diese Breath Potion, die ich vorhin gefunden habe. Ich habe es aber gleich auf jeden Fall auch geschafft, oder? Das war's. Ha! Böse Hand besiegt.
Ich weiß nicht, ich fand, bisher gab es Gegner, die schwieriger waren. めちゃくちゃすぎでしょ。別格ってやつか。柊はこんな化け物と一人で戦ってるのかよ。とにかく追いかけるぞ。Ist Hiragi gefallen? Ich hab's mir fast schon gedacht. あれって柊のソウルデバイス。柊、どこにいる？返事をしやがれ、おい！ Sie ist hier vielleicht in eine andere Eclipse gezogen worden. Das gab's ja auch schon mal. The eclipse disappeared afterward. We were able to save Mayu and the others. We then contacted Mayu's grandfather Jihei, who was in a meeting, and called for ambulances to take those still unconscious to the hospital on the outskirts of the city. Moyemiya General Hospital. Sie scheint glücklich zu sein, das ist doch die Hauptsache. Mayu-chanも他の人も無事でよかったですね。衰弱はしていましたけど、命に別状はないみたいですし。まあ、警察にはさすがに色々と聞かれちゃったけど、あのじいさんが色々とごまかしてくれたのは助かったよ。あまり思い詰めんな。柊はプロだ。簡単にやられたとは思えねえ。Naja, aber sie wollte auch nicht Hilfe von anderen annehmen und wollte alles allein machen. Also ich weiß nicht, inwiefern das für sie als Pro spricht. Ich glaube, sie hat sich auch selbst überschätzt. Saすがにコウ先輩を足止めってのはやりすぎだよね。そういえば、あのソウルデバイス、あの後先輩のサイフォンに吸い込まれてたよね。ああ。異界化の収束と同時にこいつに吸い込まれやがった。一体どうなってんだか。現実世界で権限できなくなり、霊視情報の形で保存されたのでしょう。Okuto。北斗先輩？ゲゲ。どうして生徒会長さんが。こんにちは、皆さん。高畑くんも時坂くんたちに協力することになったんですね。ああ、切った貼っただったら力になれそうだからな。しかし北斗、昔から底知れない女だとは思ってたが、まさか柊と同じ裏の世界の人間だったとは思わなかったぜ。あ、それって底知れないなんて買いかぶりだと思いますが、柊さんと同じく異界についてある程度知っているのは確かです。彼女と私では立ち位置が異なりますが。立ち位置？裏の世界での縄張りか。Zu wem gehört sie denn? はい、私が属するのは異界に関わる企業連合ゾディアックと言います。Ach, Zodiac.
Zodiac Nemesis. Gibt's nur die beiden, oder? 異界に関わる勢力はいくつか存在していますが、 Ja, das heißt ja wohl, es gibt noch mehr. ネメシスとゾディアックはその代表格であると言えるでしょう。ネメシスは最初に異界の存在を確認した組織、異界の監視・管理を目的に独自のネットワークを構築し、一方ゾディアックは異界の利用を主目的とする12の巨大企業の連合、日本では北斗ともう一社がそこに名を連ねています。まあ関連企業や準ゾディアックを含めると数千社もの規模になりますが、 Hatten wir nicht irgendwie ein Buch über große Firmen gelesen oder so? Sind das die Firmen, die damit zu tun haben? なんだか頭がクラクラする話ですね。そんな企業連合ってのが世間では知られてねえってのか。いや、ネットの世界ではゾディアックの名前をそこそこ見かけることがあるよ。正直よくある陰謀論の一つくらいに思ってたけど。表向きはライバルとして競い合っている企業ばかりですから。ですが異界に関わる技術協力や異界によって経済危機が発生した時、異各国の政府を差し置く形で、国の意向すら飛び越えて裏の世界を仕切ってるってわけか。 Ist ja übelst die Verschwörungstheorie, alle Firmen arbeiten im Geheimen zusammen. 表は表、裏は裏というわけですね。異界を認識できる人が少ない以上、政府はそれを公言できません。代わりに裏に危機があった場合、ネメシスやゾディアックが動いて解決することになります。まあどちらが解決するかでいろいろと揉めることも多いのですが。それって縄張り争い。目的と立ち位置の違いですね。異界を監視・管理するネメシスと異界を利用しようとするゾディアック、お互い技術交流もありますし、協力して問題に当たることも多いのですが、残念ながら直接的な衝突に発展することもあります。直接的な衝突少なくとも森宮において私と柊さんが衝突したことはありません。むしろ今まで何度も協力を呼びかけているのですが、なかなか応じていただけていませんね。わかる気がするぜ。一緒に組む相手としては底知れなさすぎんだよ、お前。そう言われましても、3年前の事件とか高畑くんたちとうまく協力できたと思うんですが。だから言ってんだろうが。たくカズマもお前のことはやたらと買ってやがったし。なんかいろいろとあったみたいだけど。知りたいような知りたくないような。先輩の立ち位置はなんとなく分かったっす。それで柊が無事ってのは本当なんですか？ええ、それは間違いなく。時坂くんのサイフォンから柊さんのソウルデバイスのデータが消えていない限りは大丈夫です。柊さんの命が失われたらそのデータも消滅するはずですから。それはさすがに理屈としておかしくない？ソウルデバイスの基礎技術はネメシスで開発されたので詳しいことは分かりませんが、敵各社の魂と1対1で存在しているのは確かなようです。だから大丈夫。柊さんはきっと無事でしょう。そうですか。よかった。Heißt, wenn sie tot wäre, würde es ihr Soul Device gar nicht mehr geben. だが根本的な解決になってるわけじゃねえな。ええ。先輩たちは何かつかめていないんですか？柊がどこに消えてどうやったら助けられるのか。残念ですが
現時点ではこちらでもつかめていません。もっともつかめていたとしてもお教えするつもりはありませんが。Warum? 北斗、お前。通常の異界事件であればお教えしたのでしょうけど、今回の怪異の脅威度を考えるとさすがに危険すぎますから。Wir haben doch die zweite Hand schon besiegt. 今回のなんなのさそれって。グリムグリード、脅威度 S ランク以上と言われる現実世界に直接干渉できる怪異です。通常の迷宮の主エルダーグリードに可能なのはあくまで得意点を介した干渉のみ。しかしグリムグリードは現実世界の環境すら変化させ、自らの眷属を異界の外に送り出せるほどの力を持っています。今回の霧と影の手、それがグリムグリードってのが絡んでいる証拠ってわけだな。Also gehören die Hände scheinbar doch noch zu einem größeren Viech. ええ、過去には町一つが全滅した例もあるくらいです。その意味で一般人である皆さんを巻き込むことはできません。 Die Frage ist nur, ist es wirklich gefährlicher für die Civilians gegen die Viecher zu kämpfen? Ich meine, wenn die Viecher so heftig sind, dass sie ganze Städte auslöschen können, macht's dann einen Unterschied, ob die jetzt aktiv gegen die kämpfen oder einfach platt gemacht werden, indem sie gar nichts tun? Nur so als Frage. Ich meine, die sind ja im Kampf gegen die Viecher nicht weniger unsicher, als einfach nur, wenn sie ihr Leben weiterleben. おそらく柊さんもそう考えて今回の件については以後ゾディアックの専門部隊が引き継ぐ予定となっております。柊明日香さんについても一応救出対象となるでしょう。でもそもそもお姉さん誰なわけ？申し遅れました。Kyoka Yukimura。三月お嬢様の秘書を務める雪村京香と申します。以後お見知りおきのほどを。どうもす。いかにもただものじゃなさそうな雰囲気だが。講師にわたってサポートしていただいています。ちなみに近いうちにネメシ場合によっては彼女に代わる執行者が派遣されると思います。執行者？ネメシスにおけるエージェント的な存在ですね。選ばれるのはトップクラスの霊能者、異能者、魔導士のみ。柊さんは若くしてエースと呼ばれるほどの実力者だとか。アスカ先輩が。それなりに優秀だとは思ったけど。ですからどうか心配しないでください。Kou bleibt doch bestimmt auch nicht einfach nur ein Civilian. Bestimmt ist Kou auch so jemand ganz Besonderes und entfesselt noch irgendwelche krassen Kräfte, durch die er so richtig magisch wird. ゾディアックもネメシスもこの事態を決して座視はしません。柊さんの安全も含めて。ふざけんな。コウ先輩。柊や先輩の立場は分かった。それぞれ異界への思惑や考え方があるのも確かなんだろう。だがちょっと見損なったぜ。あんたはこの森宮学園の生徒会長でもあるんだろう。ネメシスだとかゾディアックだとか裏の事情を話すよりも前に生徒会長として行方不明の学園生を何とかするくらいは言ってくれよ。大体柊も柊だ。俺たちを足手まといだと思うのはこの際仕方ねえ。こちらが苦戦した影の手を一人で圧倒してたくらいだからな。だが俺たちは今まで間違いなく仲間だったはずだ。空手部の剣、神様アプリ、ブレイズ、
いくつもの事件を一緒に解決してきたんだろうが。それなのに最低限の事情も話さないで勝手に消えるなんざ、いくらなんでも不義理が過ぎるってもんだろ。先輩、はい、ちょっと水臭すぎです。まあ情報封鎖は気分が良くないかな。ああ、せめて一言くらい文句を言わなきゃ気が済まねえ。だから悪いが、あんたらが何を言おうが俺たちは勝手に動かせてもらうぜ。ですがさすがのお前も一本取られちまったみたいだな。そうみたいです。学生としての本分完全に見失っていたみたいですね。でしたら時坂君、ここから先は北斗の人間でもゾディアックとしてでもなく、北斗美月個人として皆さんに協力させていただけませんか？お嬢様？ Tja, war Kous wohl überzeugend genug. Bin mir aber sicher, er wird auch noch irgendwelche Special-Kräfte kriegen. Es kann doch nicht sein, dass der Protagonist nicht ein Überflieger ist. Reden alle darüber, dass Hiragi nicht da ist. Man, anyone talks about is the fog. It's already outside 24/7, but now I gotta hear about it here too. Well, it has sort of taken over daily life. I mean, just getting to school through it is hard. The visibility is so horrible that there have even been traffic accidents. It really is similar. Similar to what? A fairy tale that I'm reading. It's in a book I got from the library. Diese gruselige Geistergeschichte. There's a story where the fog gets thicker and thicker day after day. Oh yeah, that sounds kind of interesting. A fairy tale? Aren't you a little too old for that, Shiori? They're actually quite fascinating if you give them a chance. And worth a read if they're in the original language. I stand utterly corrected. Kous, everything okay? You seem to be daydreaming a lot recently. Ja, er steht hier in seiner Gruppe von Nichtwissenden. Oh. What were we talking about? He's totally checked out. Looks like the fog's not just on people's mind, it's in some of them. Hallo, Toa. Good morning, everyone. Get to your seats. Homeroom's about to begin. Let's start off with roll call. Huh? Is Hiragi absent today? Yep. Oh, you're right. What, Hiragi's out? Shocker. Hat noch keiner bemerkt bis jetzt. Yeah, pretty unusual for her. Maybe she's sick? Oder sie ist weg. Cool. Lunch break. Sitzt Shinomiya da und findet was raus? Ja, scheinbar schon. Well, we have officially passed the weird pointer into freaky territory now. Seems lots of people are posting that they heard a creepy voice. There are even rumors going around that there are monsters in the fog. That bad, huh? There weren't such detailed accounts yesterday. Does that mean that the longer this crap is here, the greater the effect on the real world? Yes, we must hurry.
As I said last night, I will cooperate with you all to the best of my ability. I may not be as seasoned as Hiragi, but my knowledge of the eclipse should be of some use. Yeah, thanks. We're happy to have all the help we can get. I guess we can turn up on our noses at Intel. So, what do? We've still got afternoon classes. I think the circumstances warrant immediate action. We should take early leave and start the investigation immediately. I will use my position to ensure that you don't lose credits for the absence. I guess that settles that. Er freut sich natürlich nicht länger hier bleiben zu müssen. Ich meine, er ist ja, so wie ich das verstanden habe, sowieso nicht im Unterricht, sondern hockt nur hier am Computer rum. Wow, you never change. Is that really okay? Well, if she can take care of the school stuff, I say we roll with it. Ja, es ist doch wichtiger, ein Menschenleben zu retten, oder? Statt Mathe zu lernen. We decided to split into 2 teams to gather information about town. After considering the options, I paired up with Mitsuki. Shio would accompany the 2 underclassmen. Alright, you can leave the tower. Horaichu and Nanahoshi mull to us. It feels weird leaving school during the lunch break. I've already gotten permission from the teachers, so there's nothing to worry about. Shio, look out for those 2, okay? You got it. You guys watch your backs too. Shall we get going? We'll focus on the station area, shopping street and brick alley. Brick alley seems the likeliest target. Yeah, Hiragi's room at the cafe is there too. And I hear that the antique store owner has a lot of connections to get info. Yukino, right? I'm sure she'll know something useful. Oh, you know her. She's just an acquaintance. Genauso wie sie auch ein Acquaintance von dir ist. Kyuka is also gathering information through the Zodiac contacts. It may take some time, but we will find more clues. Got it. Guess we should look around a bit first, then head over to Brick Alley. Ah, guck mal, es gibt einen neuen Newsflash. Academy Newsflash. Heavy fog envelopes Morimiya. Greetings all, welcome to another Morimiya Academy Newsflash. I'm sure you were all surprised about the sight outside this morning. Really, even major news sites are talking about how the city is enshrouded in fog. Don't know about you, but it made the walk to the school feel kinda fantastical. Though it is kinda creepy that the fog is only covering Morimiya. Now, let's get down to business. Since yesterday a number of people have been reported missing. Be sure to pay attention to your surroundings. If people you know disappear or suddenly cannot be contacted. If something does come up, be sure to notify the police ASAP. You can also email the journalism club if you need to spread the word about a missing person. And that's it for today's report. Heavy stuff, huh? Diese Smileys immer dann dabei. So, wir können... Station Square ist aber auch noch gesagt worden, dass wir da hingehen könnten. Um irgendwelche Informationen zu sammeln. Aber eigentlich... stand da auch nur was von Brick Alley, ne? Ja, hier ist nur bei Brick Alley ein Ausrufezeichen. Gehen wir zur Brick Alley. Man, the fog is really thick here too. A bunch of people said they saw strange monsters lurking around here. It's definitely something we should look into while we're here. We need to find out where Hiragi is. First, let's swing by the cafe and the antique shop. Well, in that case... Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, aber ist er das wieder? I recognize this car. Ja, genau, er.
irgendwas. いやはや奇遇だね。 Mikuria, こん genau. な場所で会えるとは。ご機嫌いかがかな、美月くん。それと、そちらは昨日の少年か。智明さん、どうもお疲れ様です。どうもす。って美月くんに智明さん。京香くんから話は聞いているよ。どうやら早速始めているみたいだね。はい、そちらも同じ件で。ああ、こちらはあくまで出向中の身としてだが、 Er gehört also auch zu Zodiac. 関係各社や観光庁を回りつつ市内の監視を続けているところさ。ってことはあんたもゾディアックの？ある程度は事情を説明されたみたいだね。美月くん、京香くんも困っていたよ。会長も心配されているだろうし、あまりおてんばは控えた方がいい。気をつけます。何か判明したらこちらにも連絡をいただけると。もちろんだとも。彼女は実に有能だが、それでもか弱きレディーたる身だ。何かあったらそばにいる君がナイトとして守ってくれたまえ。僕の大切なフィアンセをね。えそれでは失礼するよ。Weirdo. 驚かせてしまったみたいですね。彼の実家ミクリアグループはゾディアックの傘下にあるんです。代表の12企業ではないものの、ある程度の発言力を持っていて、先日幹部候補として森宮に出向してきたばかりです。幹部候補。ちなみに婚約者というのは本決まりではないんです。 Engagement. ただ私の親戚が話を進めていて、いろいろとしがらみがあるというか、おじい様は私に味方してくださっているんですけど。 Also wirklich so Zwangsheiratsding. すみません、愚痴っぽくなってしまって。いや、なんつうか先輩も苦労してるんすね。兄弟グループの令状ともなりゃいろいろあるんだな。さて、調査を再開しましょう。ある程度区切りがついたらそちらのカフェとアンティーク屋に伺いましょうか。了解っす。 Once you go to the cafe and antique shop, the story will progress. Ja. Ich glaube, ich gehe erst zum Antique Shop. This is Yukino's place. If anyone knows what's going on in the city, it will be her. Yes, shall we go? Go inside. Oh, it's you. Oh, and the Hokuto princess too. Class is still in session, so I'm assuming you've pulled a string or two to be here without consequence. Perhaps. How in the hell did you figure all this out just by us showing up? I know you know Hiragi and Mitsuki, but... Yes, she is one of the most valuable informants of the underground. Yes and no. I'm not beholden to Nemesis, Zodiac, or any of the others. I just provide a service that happens to be in high demand. In that respect, the antique store and referring you to jobs are pretty much one and the same. What in the hell does that even mean? Whatever, so you already know why we're here then. Our mission... The missing Nemesis girl, right? More accurately, you want to info on the monster that was chasing her through the fog. Sound about right? That's exactly right. So, do you have any information that might help us?
Yes, about the monster. There have been eyewitness accounts filtering it in ever since the fog rolled in. But starting last night, the tone of the accounts became a bit more ominous as the fog got thicker. It's different from what others have been saying up until now, right? It's not the shadowy hand that appeared when Hiragi disappeared. It doesn't look like you learned anything useful or otherwise. If you'd put everything together, you'd learn that you encountered a greed called the Black Hound. Oddly, it's something that you'd find in the fairy tales of Great Britain or Europe. Black Hound. I see. The fact remains that the hand is a different monster that appears in the fog. But it's very likely that they are both kin. Also der Hund gehört auch zu dem Viech. Also, it's likely that an extremely powerful Grim Greed is lurking about. Oh crap. We need to find her and rescue Hiragi now more than ever. Indeed, you better get moving. Huh? The Enforcer is a regular customer of mine. She's always so serious and dour, which makes teasing her that much more fun. But if you manage to rescue her, I won't take my normal fee from your pay this time around. Yukino. Oh hell. Roger. Gut, dann haben wir mit Yukino geredet. Now that I think about it, since you know that I'm an informant for the underworld, there's no reason for me to hold out on you. Huh? This might be a little late, but this store sells eclipse materials gathered from everywhere. I'll happily unload some of them on you if you need materials for Old Man Kugura. Although you'd have to know what exactly it is you need. I thought you were a bit shady, but now you revealed it all of a sudden. Will you get more variety in the future? Well, eventually. And the information on the eclipse or town can be viewed in tips. Come visit me whenever the mood strikes you. Oh my, Yukino. What's the matter? Your sudden outbreaks of generosity always make me suspicious. Don't tell me you're doing this so I'll owe you and you'll make me do impossible things for work. Oh, by the way, I wanted to talk to you about the information you requested the other day. Schnell vom Thema ablenken, ne? Don't change the subject. Antique shop. Has a tips section added. Depending on your progress, Le Coultre will have eclipse materials to upgrade your soul device. You can get just about everything in the labyrinth, but feel free to buy stuff to save time. Also talk to Yukino from now on and select tips from the menu to hear some pointers. As the story progresses, there will be new entries available, so check it out from time to time. Okay. Dann das Café. Letzter Anlaufpunkt. It looks like they're open, but it looks like all the fog is keeping customers away. Shall we go in? Entering the store will progress the story. Ja, ich weiß. Das ist doch mein Ziel. Welcome. I've been waiting for you, Tokisaka. And you are Miss Mitsuki Hokuto, I presume. Huh? It's almost like you knew that we were coming. Not almost. I was about to brew some coffee right now. Right this way. We can talk in here. Er weiß also genau, was los ist. Are you with Nemesis as well? Yes and no. I do work with the organization, but I am definitely a civilian contractor. Right now, my responsibilities include providing a base of operations for Asuka. However,
I never thought I'd ever have the privilege to meet one of Zodiac's rising stars. Please don't flatter me. I've walked by here numerous times, but I was always waiting for the right opportunity to come inside. Considering the fragrance of the coffee that's always wafting out, I wish I had entered sooner. I hope you'll frequent my establishment in the future. Anyway, back to the subject at hand. Yes, we weren't able to gather any information regarding the situation. Any theories about Hiragi's disappearance? If you have any ideas. Unfortunately, I don't know the specifics regarding current Nemesis activities. However, there's one thing I can tell you. The heads of Nemesis have decided to take a wait-and-see approach to the situation. Then, that means they're not going to help out at all? Nein, die lassen sie einfach. Die lassen sie einfach im Stich. I'm sure you're all aware of the fact that Asuka is a Nemesis enforcer, and thus she has a great amount of latitude regarding her activities involving the eclipse. In that sense, Headquarters sees this current situation as a test of her abilities and worth. All enforcers are constantly judged and evaluated to see if they are deserving of the name. I'm positive that the powers that be are waiting to see if Asuka can handle things on her own. I've heard of that, but that's really effed up. And you're saying Hiragi knows all this? Yes, though she insists on misunderstanding one very important point. Huh? Nemesis acts as a shepherd, herding a number of grassroots organizations towards a common goal. Though they expect her to take the lead, it does not mean she shouldn't accept help when available. Being able to identify and nurture talent to offset one's weakness is a big part of being an enforcer. Oh, das hat sie überhaupt nicht verstanden. I see. It seemed that Asuka was finally beginning to realize that. But ever since the incident with her fox, she went back to being bullish and stubborn. Tokisaka. In that sense, I have high hopes in you. In fact, I think you'll be the one that will help her to mature as an enforcer and a person. Sir. Got it. You can count on me. Aber wir wissen immer noch nicht, wo sie jetzt ist, ne? Fehlt uns immer noch die Spur der Eclipse. I'm not sure why we were told to take care of Hiragi. She's always been very much a lone wolf, but that doesn't mean people don't worry about her. Yeah, and I couldn't care less about whether she's working for Nemesis or not. It just bugs the hell out of me how she insists on doing everything by herself. I feel the same. Anyway, we're done here for now. Ist das der Hound? Oh, what's that? The Black Hound. Hinterher, oder? You're not getting away. Also werden wir mit Ko und Mitsuki den nächsten Dungeon bestreiten. Die anderen sind ja gerade nicht hier, ne? Damn it. It escaped into the eclipse. We don't have time to call in Takahata. We have to go now. Yeah. Also tatsächlich, nur die beiden. Kein Support-Member. Scarlet Labyrinth. Bis jetzt sah es noch ziemlich linear aus.
This one is way different from the last eclipse. There are various families of greeds that tend to mirror the powers of a labyrinth's elder greed. Because of this, it can be hard to discern power levels, making you an easy target for serious damage. It's one of the reasons why grim greeds are so rightfully feared. Short version, no matter the place, our opponents are going to be a pain in the ass. Wie sieht ihr Soul Device aus? Sie hat so einen Stab, beziehungsweise so ein Doppelschwert. A staff. So that's what your Soul Device looks like. Yep. Zodiac's engineering group made a number of modifications to it as well. If we stray on the trail of that black dog, we might be able to learn more about Hiragi. Let's get moving, Tokisaka. Roger that. Ja, ich habe ja keine Wahl. Oh, sie ist Shadow. Okay. Nice. Ich glaube, ich wechsle mit ihm aber auf Feuer. Nein! Ich wechsle mit ihm auf Feuer zurück. So, mit... er kann auch Shadow nehmen jetzt. Aha. Ich wechsle wieder auf Beowulf zurück. So. Fight. Yes. Mitsuki, Defensive Magic Shooter. She's the best at ranged skills that overwhelm her opponents. Okay. Ah, auch ihre normalen Attacken schießen schon in die Ferne. Okay. Das ist, ich wollte einfach nur mal ihre Skills gerade angucken. Was sie denn so macht. Erstmal können wir uns hier dann auch nochmal wieder heilen. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.